About, yeah, right there. Okay. So I've actually been trading now for just over 5 years. Eu já faço trading há mais de 5 anos. When people talk about spending $175 or so to be a member, I have personally spent over $200,000 figuring out how to trade. Ao passo que algumas pessoas passam em, ok, gastar $175 para aprender, eu gastei mais de $200 mil a aprender trading. But what I can tell you is, once I figured out how to trade, I was able to pay my $200,000 back in a single morning. Mas eu tenho que dizer uma coisa, assim que eu aprendi a fazer trading, eu consegui pagar de volta em single morning. I tried a lot of different strategies out there. Eu tenho muitas estratégias. I also had a lot of different mentors that I was trying to follow inside the company and outside the company as well. Eu tinha muitos mentores, estava a seguir várias empresas. And if you can relate to me, I wanted to personally quit at least 100 times within that 5 years. I was like, you know what? Forex is not for me. I don't think I can do this. Não sei se relacionam comigo, mas eu fui uma daquelas pessoas que eu pensei para umas 100 vezes em desistir. Eu pensei que ok, How many of you in your trading experience have wanted to quit at least one time? Quantos de vocês na vossa experiência já pensaram em desistir? I know for me, I said, you know what? Forget trading. I'm just going to focus on the business side. I just want residual. That's how I justified it for myself. A maneira como eu me justificava a mim próprio foi, ok, não quero saber de trading, eu só quero saber do residual. But then as I saw more and more people being successful at trading, in my 4th year, I decided that I'm going to figure this out and I'm going to be a 7-figure trader. Mas eu, ao longo do tempo, via cada vez mais pessoas a terem sucesso em trading. E eu percebi no meu 4º ano, ok, eu quero realmente perceber isto e eu quero ser trader de sucesso. And it was motivated actually by a hater. He posted on social media, Brandon Boyd can't trade. E por acaso foi motivado por hater, porque ele postou nas redes sociais o Brandon Boyd não sabe fazer trading. Now usually I don't listen to the haters, I just let the haters talk. But on this particular post that they did, it actually did bug me. Na maioria das vezes, a maior parte das vezes eu simplesmente deixo os haters falar, mas desta vez realmente afetou. So I made a determination that week that I'm going to prove that I can become a successful trader, because it's not that I can't trade, it's that it wasn't my focus. Porque eu fiz nessa altura o compromisso de que eu realmente me ia focar em ser trader de sucesso. Porque não é que eu não consiga ser trader de sucesso, simplesmente não era o meu foco. So my thinking was, whatever I focus on will expand. So if I really focus on trading, I will eventually become a successful trader. A minha mentalidade é naquilo que eu me focar vai se desenvolver. E portanto eu foquei-me em realmente tornar-me um trader de sucesso. Go ahead and advance it to the next slide. There should be 3 bullet points. When I was growing up, yeah, go ahead and advance it. When I was growing up, I grew up in the era of playing Nintendo. And there was a game called Mike Tyson's Punch-Out! Has anyone ever heard of that game or seen that game? Alguma vez alguém ouviu falar deste jogo, Mike Tyson Punch-Out? Okay. So what I found from playing that game is that trading is a lot like Mike Tyson's Punch-Out! O que eu aprendi é que trading é muito como este jogo. Just to give you a visual, Mike Tyson is the foreign exchange market. Só para vos dar uma imagem visual, o Mike Tyson é como se fosse o mercado forex. And in that game, he has a vicious uppercut where he goes straight up like that. E nesse jogo ele tem um uppercut completamente explosivo. And so when you look at his red glove and that uppercut that he would do, I looked at that as my stop loss. E eu olhava para esse uppercut, para esse gancho como o meu stop loss. And what happened in the first little while as I was learning how to trade is that I got destroyed in the market, or on that game, I actually got knocked out over and over. E o que eu aprendi foi que no início, o jogo foi um pouco como o mercado. No início, eu era completamente destruído por este gajo. How many of you have ever been knocked out by the market? Quantos de vocês já levaram que eu How many of you are sick and tired of being knocked out by the market? Quantos de vocês já estão fartos de levar que eu mercado? What I'm going to share with you today is how to stop getting knocked out by the market. O que eu vos vou mostrar hoje ajudou-me a parar de ser levar que é o mercado. You may get knocked down, but you're not going to get knocked down. Podem ir ao chão, mas não vão ficar caindo.
Why? Because 2020 is the year of prosperity for every one of you in here, and that's why. E porquê? So here's what I found in playing that game. I eventually found that if I would avoid Mike Tyson's uppercut by bobbing side to side, I was actually able to avoid his uppercut. I would wear him out by the final round, and as you see in that picture, knock him down to the ground, and I actually won. E eu percebi que na realidade neste jogo a melhor estratégia era simplesmente desviar os uppercuts de Mike Tyson até que ele ficasse cansado e eventualmente eu conseguia vencer. And so in a similar way in the market, one of the reasons why I found that people are not successful at trading is because they plan to win, but they do not have a stop loss plan, like an actual loss plan. So the trades get so ugly, they end up not being able to actually profit. E portanto, aquilo que eu percebi foi que a maioria das pessoas tem um plano para os ganhos, mas não tem um plano para as perdas. E as coisas descambam de tal maneira que acabam por não conseguir ser lucrativos. But what I knew from playing that game is that I would eventually actually win. And in 2017, I said to myself, you know what? I don't care how long it takes in the market. I will win and I will be victorious. E aquilo que eu percebi foi que, tal como no jogo, acabaria por dar para eu ganhar. E o que eu decidi em 2017 foi que não importa quanto tempo demora, eu vou ganhar, eu vou sair vitorioso no mercado. And I can't tell you what happened over the last 12 months because of income claims and things like that, but I can tell you this. Once I learned the skill, I made a phenomenal amount of money learning how to trade in the market. E pronto, não vos vou dar a dizer valores em específico por causa das income claims da empresa, mas assim que eu aprendi realmente um skill, eu fiz uma quantidade de fenomenal. And I got myself to the point where every single week and every single month, I was in profit. E eu cheguei ao ponto em que todas as semanas, todos os meses que eu estava a lucro. I got to the point where my trading became so successful that I actually was making more trading than I was on the business side, and I was making a lot of money on the business side. E chegou uma altura em que eu estava a ser tão bem sucedido que eu comecei realmente a fazer mais dinheiro em trading do que no negócio. So I'm going to show you today, as you advance to the next slide, it should have my 5 keys to success. Yeah, right there. Perfect. So these are my 5 keys to successful trading that you guys really need to understand. Portanto, estas são as minhas 5 chaves mais importantes que vocês realmente precisam perceber que eu aplico ao meu trading. By the way, before I forget, if anyone wants access to this PowerPoint presentation so that you guys have the notes of what I'm talking about, go to my Instagram, click follow, and hit me on the DM, and I'll give you my entire PowerPoint, okay? Pessoal, quem quiser ter acesso ao PowerPoint, vão ao Instagram do Brandon, ele passa os envios e ele passa os PowerPoint. I'm actually going to give you guys 2 things today. If you hit me up on there, it's so that you can take this home and you've got all the notes. Portanto, vou-vos realmente, se me enviarem a mensagem, eu envio-vos isto para poderem tomar notas em casa. So the first thing that I learned, and one of my major keys that I think a lot of people struggle with, is I tell people to never hurry, because the one who hurries always loses. Aquilo que eu realmente percebi que era a maior dificuldade das pessoas é que elas tinham demasiada pressa. Okay? Uma das coisas que eu digo é não tenham demasiada pressa, porque o grupo de pessoas que têm pressa são as pessoas que realmente perdem sempre. Another thing I found, key number 2, is do not make decisions when you are tired. How many of you feel like that when you trade, you're in a mode where, whether it's from work or school, right, you just feel just tired, just exhausted? Outra das chaves é que eu dou o conselho de não tomarem decisões de trading quando estão cansados. Mas vocês é que depois da escola, do trabalho, se sentem cansados quando vão fazer trading. So, what I found myself doing was that I was actually trading, I was wanting to be so successful trading that I was willing to actually trade sessions when I should have actually been asleep. E eu estava realmente tão comprometido a ser um bom trader que eu ganhava sessões de trading quando na realidade devia estar a descansar. And so what I've told people, and I've told my team, is choose a session
that works good for your lifestyle. So if it's around your work, if it's Asian, if it's London, if it's New York, for me, for my family, the New York session is the time that works best in my life, and that's the session I trade. Portanto, o conselho que eu dava às pessoas é que escolham uma sessão que realmente resulta melhor para o vosso estilo de vida, para o vosso emprego, para o vosso trabalho. Okay? Seja a sessão de Nova Iorque, a sessão de Sydney, onde for. Aqueles que foi de Nova Iorque. And here's the cool thing. I think that some people think that they've got to be trading all the time, constantly looking for opportunities. Guys, I've been massively successful, and I trade between an hour to maybe 2 hours in a day, and that's it. E aqui esta é a parte engraçada. Muitas pessoas pensam que precisam de fazer trading durante várias horas para terem sucesso e ele, na realidade, faz trading 1 hora, no máximo 2 horas por dia. Because guys, you've got to keep it in your mind that what we're trying to do here is you're doing this for the lifestyle. You don't want to be a slave to your phone. You don't want to pull up MetaTrader 4 like looking at it all the time, right? This is supposed to be a lifestyle where you don't have to be looking at the charts all the time. Temos que perceber o que é que nós estamos a fazer isto. Nós não estamos a fazer isto. Nós estamos a fazer isto pelo estilo de vida, não para ser um escravo do telemóvel e para estar a olhar para os gráficos a toda a hora. Now, key number 3 is to go for long-term results. And the reason why I tell you this is because you guys have got to be a long-term thinker. You've got to be thinking a year and 5 years down the road so that these short-term things that you're doing are not affecting the long-term money that you want to make. A terceira chave que eu dou é pensem no longo prazo, para que as perdas, os altos e baixos que aconteçam no curto prazo não afetem aquilo que vocês, o dinheiro que vocês vão poder ganhar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. For example, don't be thinking of, I'm going to trade and I've got to make this money today because I've got bills coming to you. I can promise you that you will make mistakes. You'll make those mistakes over and over and over again. You don't want to put yourself in that position. That's why you want to be thinking long term. Portanto, o conselho que eu dou é não tenham aquela meta diária de eu vou fazer X hoje porque eu tenho que pagar contas, porque na realidade vocês vão, por tendência, esses vão vos afetar a longo prazo. Key number 4 is keep lot size in proportion. How many of you feel like that this has been a struggle for you? E a chave número 4, mantenham os lot size proporcionais à vossa conta. Now, some of you are not raising your hands because you don't want to admit it, but I can admit for myself that early on, I wanted to crank up that lot size, and I would pray, and I found that prayer does not work in the foreign exchange market. Eu sei que alguns de vocês não querem admitir, mas na realidade no início eu aumentava bastante os meus lotes e na realidade aquilo que eu fazia, eu rezava para que fosse a meu favor, mas o que eu percebi é que rezar não funciona no mercado forex. Like I was told, you should be doing 0.01. I said, 0.01? Ain't nobody got time for that. Make some real money. E diziam, não, tens de começar com 0.01. Eu dizia, não, quem é que tem para 0.01? Quer fazer dinheiro a sério. I can't pay for my wife and 6 kids on 0.01. I mean, we got bills to pay. Eu não consigo pagar as minhas contas com 0.01. Tenho contas para pagar. I mean, my wife needs at least 1.00 per trade. A minha mulher precisa de pelo menos lote por trade. But let me tell you something. By following the rules of what I was taught, I went from 0.01 to over the last several months, I do over 50 lots per trade. And you know how that happened? Because I followed the rules. Here's what I found. When I followed my rules, I had consistent success. E eu fiz porque eu segui as regras, porque o que é que aconteceu? Quando eu realmente segui as regras, eu percebi uma coisa. Eu tive resultados consistentes. I do not break my rules. Eu não quero as minhas regras. I said, okay, I'm going to take 2% stop loss per trade. If I'm out, I'm out. I do not break the rule. Portanto, eu decidi, eu vou arriscar 2%, se é stop loss, eu não quero essa regra. I don't trade sessions that I'm not normally used to trading. That's another rule. Não faço sessões de trading que no meu plano não estariam para fazer, ok? É outra regra que eu tenho. If I don't have confirmations on the trade, I don't take the trade. Se não tenho as confirmações que eu acho que são necessárias, eu não entro na trade.
So this has been one of the major keys as to why I've been able to succeed week after week and month after month as a trader is because I not only set rules, but I kept those rules, and because I kept those rules, I ended up having success with it. Esta é uma das principais regras das quais eu tenho realmente sucesso em trading. Não só porque eu defini as minhas próprias regras, mas também porque eu não as quebro e continuo a segui-las consistentemente. Now, key number 5 is always be learning. Guys, I can't tell you that you never want to get yourself in a position where you feel like that you know it, that you got it down. You want to always be learning, growing. I just learned this last week that I tested something on price action. And I told people in Spain yesterday, if you want to see how I do every week, hit me up on Instagram and I will show you. Why? Because I'm always learning. I just learned something new this last week. I'm like, my whole screen is always blue. Uma das maiores chaves, a única chave é que não se acaba de se volta naquela posição de lá já sempre. Ainda na semana passada que existe em Barcelona, aprendi algo novo em termos de price action e na realidade o facto de eu estar sempre a aprender é o que me permite que o meu ecrã da nova esteja sempre azul. Because it doesn't take money to make money, it takes an idea to make money. Não é só preciso dinheiro para fazer dinheiro, também se nós tivermos uma ideia também podemos fazer dinheiro. So one idea I had on this particular strategy that takes me about 30 minutes in a day, I was able to average per day over 120 pips, and I only lost one trade during that time because I'm always learning and I'm open to truth. E por uma destas pequenas coisas, uma coisa que eu realmente mudei na minha estratégia, eu consegui atingir resultados de até 120 pips por dia, em que chego a perder só uma trade por semana. So now I can go into the market and rather than just saying, I'm going to trade in the market, my mentality is, I am the market. So rather than it being, Mike Tyson's giving that uppercut, I'm going to flip it around and I am Mike Tyson giving the uppercut to the market because I follow my rules. Já não se levado com os ganhos do Mike Tyson, eu inverti as regras e hoje em dia é o mercado a levar comigo. Alright, if you want to advance to the next slide, on this one here, now that I've talked about trading, which by the way guys, I don't care how busy you are in your life, everybody has a minimum of 1 hour a day where they can learn the trades and master that. Portanto, pessoal, não falamos um pouco do meu trading e na realidade aquilo que eu quero que vocês percebam é que toda a gente, não interessa qual vocês são, tem pelo menos 1 hora por dia para realmente aprender esta habilidade e para aprender a operar. The reason why I can tell you that is there's very few individuals in this room who are more busy than I am with 6 children. Now my wife says 7, she has to raise me too. But we have a family of 8 and we are so busy between school and sports and homework and all that stuff, and we still make the time. Why? Because it has value to us, so we make the time for it. Porque na realidade, a razão pela qual eu vos digo isto é que eu sou uma das pessoas mais ocupadas, com um negócio, com uma família, entre 6 filhos, a esposa, entre a escola, entre tudo isso, nós ainda assim arranjamos esse tempo para nos dedicarmos a essas coisas. Porquê? Porque nos acrescentam valor, porque melhoram as nossas vidas. Now, if you still believe that you don't have the time, always remember this. You can either have a million excuses or $1 million. You cannot have both. E portanto, pessoal, se ainda acreditam que não têm tempo, eu digo-vos uma coisa. Vocês podem ter $1 milhão de desculpas ou $1 milhão. Não podem ter os dois. Look, I'm telling you, you've got to stop investing in your excuses. I don't have time. I don't have the money. I don't have the knowledge. Guys, those kind of thoughts will keep you broke, and what I'm telling you will take you from the pit to the palace of life. Vocês têm de deixar de se agarrar às vossas desculpas, porque as vossas desculpas vão vos manter onde vocês estão. E aquilo que eu vos estou a ensinar aqui pode-vos levar das catacumbas da vossa vida ao palácio.
Now, who here has felt like, as far as the business side, I just don't know if I have time to build a business. And be honest with yourself. You raise your hand, I just don't have the time. Relativamente ao negócio, e sejam honestos com vocês próprios, quem é que acha que não tem tempo para desenvolver um negócio? My personal opinion is, it's not necessarily the time, it's the lack of the real burning white heat of desire to actually do it. Na realidade, aquilo que eu acho é que não é tanto falta de tempo, é realmente a falta de um desejo ardente, de uma vontade, de uma fome inabalável de realmente fazer um negócio. So I used to own a gym. I like working out. I've worked out since 1994. I was 14 years old. And I've heard for years, I just don't have time to exercise. E portanto, eu gosto imenso de fazer desporto. Eu faço desporto desde os 14 anos, desde 1994. E já ouvi várias vezes a desculpa, eu não tenho tempo para fazer exercício. Yet, when the doctor says, we're going to have to remove your foot, they find a way to make the time. Why? Because their health, all of a sudden, has value to them. E quando o médico realmente diz, bem, vamos ter que amputar o teu pé, eles de repente arranjam tempo para fazer exercício. Porquê? Porque a vida deles tem valor. The reason why I tell you this is that no matter how many children we've had, no matter how exhausted that I've been over the years, for 26 years, I have gone to the gym 5 days a week, including the tours. E, portanto, não importa os obstáculos que apareceram durante 26 anos, eu fui sempre ao ginásio 5 dias por semana, incluindo as tours. And that consistency, which is what Jason Brown always talks about, is actually what's going to help you in all the other areas of your life, including the trading, including the business side. E essa consistência é o que realmente vos vai ajudar a melhorar as outras áreas da vossa vida, seja o trading, seja a parte do negócio. All right, go ahead and bring up the next slide. So, one of the first heroes that I met, and maybe some of you guys know, maybe you don't, was a guy named Zig Ziglar. Zig Ziglar told me, he said that you can have everything in life you want if you help enough other people get what they want. And he gave this quote to me right here in person. He said, it's not lack of time, it is lack of direction that is keeping you from reaching your goals. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci foi este senhor que está na imagem, Zig Ziglar, e ele realmente foi uma das pessoas que me disse: quanto mais pessoas ajudar, mais tu vais atrair aquilo que tu queres para ti na tua vida. E ele disse-me esta frase em pessoa: não é a falta de direção, não é a falta de tempo o problema. Todos temos 24 horas por dia. Okay, go ahead and bring up the next slide, all the way down. Okay, so this right here is going to be a very important slide, and again, if you just DM me on Instagram, I'm going to give you guys access to this. Então volto a lembrar-se, enviar a DM no Instagram para vos acesso ao PowerPoint. So here's what I found. In the business, it's not about the time. It is the quality of the time that you are investing to the business. So if that's 30 minutes, if it's 2 hours, it's what am I doing in that time? It's not about, am I busy? The real question is, am I being productive with my time? Na realidade, não interessa tanto o tempo, interessa a qualidade do tempo. Não interessa se digamos meia hora, 2 horas, e não interessa simplesmente estar ocupado. O que interessa é estou realmente a ser produtivo ou não. So a myth that some people have is they think I have to set aside time in order to build a business. And I'm going to tell you right now, you make the business, meaning sharing the academy, a part of who you are. Portanto, há muitas pessoas que pensam que, ok, eu tenho que pôr tempo de parte para realmente partilhar um negócio, mas não. Vocês têm que fazer o partilhar esta academia, fazer parte de quem vocês são. So let me give you an example. In our hotel, one of the ladies there said, what is it that you do? Portanto, vamos dar um exemplo. No hotel em que nós estamos, uma das senhoras perguntou: o que é que vocês fazem? And I told her it's very simple. I said, I trade currency, I teach others how to do the same, and if I can help you get out of this job in the next 3 to 6 months, would that be of interest to you? E o que eu disse foi muito simples. Eu sou analista de divisas. Eu ajudo outras pessoas a fazer exatamente a mesma coisa. E se nos próximos 3 a 6 meses eu conseguir ajudar a sair deste trabalho, estaremos interessados em conhecer. Now, almost every time that I ask that question, people say yes, I'm open to it, because most people don't like what they do for work.
E a maioria das vezes que eu faço esta pergunta, a resposta é sim, porque a maioria das pessoas não gostam de trabalho técnico. A guy contacted me from California in the USA today. He went to my Instagram. He said he watched the video. He said, I've got a couple questions. I answered those questions, and he enrolled 10 minutes later. You make this a part of who you are. You don't have to set aside time to share the academy. Basta fazer com que isto seja parte daquilo que vocês fazem. Tive alguém que me enviou mensagem, mostrei-lhe o vídeo, perguntou-me algumas dúvidas 10 minutos depois que estava sem inscrever. Okay? Não tem que pôr tempo de parte para realmente conseguirem fazer o negócio. So, one thing I tell people to do, I know I tell my team to do, is be posting on social media every day, whether it's something inspirational, motivational, something about the business, something about the services that's inspired you. You want to do that because you want people to see that you are actually going somewhere in life, and that will pique a person's interest to want to get to know more about what you do. Um dos conselhos que eu dou é que as pessoas realmente postem coisas nas redes sociais, coisas que inspirem, coisas que motivem, porque na realidade o que as pessoas querem ver é que nós estamos a chegar a algum lado, e isso pode inspirá-las e motivá-las a falarem connosco. And I'll show you the value of posting on social media, so Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, etc. I have not contacted anybody since 2014, and I have personally enrolled about 750 people personally in this company. Portanto, para vocês perceberem o poder das redes sociais, eu não falo com ninguém diretamente. Mando mensagem minha desde 2014 e eu inscrevi pessoalmente nesta empresa mais de 750 pessoas. And how that happened was by continually, week after week, month after month, and even year after year, putting out content that has value, that makes people want to get more information on what it is that we do. E aquilo que realmente me fez chegar a estes resultados foi eu, consistentemente, semana após semana, mês após mês, continuar a postar esse conteúdo que realmente motivou as pessoas a quererem saber mais sobre aquilo que eu faço. Another key on the business side, personal development. How many of you are doing personal development every day? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal. The people that are raising their hands, I'm looking at people that are about to win in life significantly. And those who didn't raise their hand, you are about to, because what I'm getting ready to share with you will change your mindset about it. Portanto, as pessoas que levantaram a mão, eu sei que realmente vão ganhar na vida, os que não levantaram, eu sei que vocês vão mudar a vossa mentalidade com aquilo que eu vos vou dizer aqui. I was asked on a podcast a few months ago, they said, what would you say is the number one thing that has helped you become successful for 2 decades? And I said, personal development. All the times I wanted to quit, I kept going because I kept feeding my mind with information. You can do it. You are successful. You are a winner. You are a chairman. You're a 7-figure trader. Right? That's who you guys are. Portanto, uma das coisas que realmente me fez me perguntar há algum tempo foi, ok, qual é a dica que tu tens? O que é que te fez ser bem sucedido ao longo destes 20 anos? E aquilo que eu disse foi desenvolvimento pessoal. Porque nas alturas em que ele realmente quis desistir e deitar a toalha, como continua a alimentar o cérebro dele com coisas positivas e a perceber que realmente a pessoa que ele se podia tornar, ele continuou. Scientists tell us we have about 50,000 thoughts a day. And I can tell you, a lot of those thoughts that we have in our mind, most of them are not very positive. That's why you need to continually be feeding yourself with information that changes your situation. Portanto, nós temos em média 50 mil pensamentos por dia. A maioria desses pensamentos nem sempre são positivos. E, portanto, aí está a importância de nós realmente continuarmos a alimentar o nosso mente com pensamentos positivos. Now, so my mentor taught me it was called a 2-a-day system. He said, Brandon, and I was starting part-time, he said, if you reach out to 2 people a day, whether it's on social media or wherever, he said, you will eventually find success. What I tell people to do is whether you attract it to you on your social media or you are going out to those people, you want to reach out to 2 to 5 people every day, all because this is something that you're sharing that piques their interest to get them to want more information, and eventually more and more and more people become interested in what you're doing.
Aquilo que um dos meus mentores na realidade me aconselhou a fazer quando eu estava a começar a part-time foi contactar com 2 a 5 pessoas por dia, porque eu sabia que eu me iria tornar aquilo que eu atraía. Então, quanto mais pessoas eu entrava em contato, mais pessoas ao longo do tempo iam realmente estar interessadas em saber mais acerca daquilo que eu fazia. Another thing I say is attend webinars consistently. The reason why you want to do that is because, again, what do we say? You always want to be learning. I'm on webinars all the time. In fact, a lot of people don't know this, but for 8 years, I've done 22 webinars a week. 22 a week. Estejam sempre a ver webinars, okay? Porque é tal como o treino, estejam sempre a aprender. Eu próprio estou sempre a webinars e muitas pessoas não sabem isto, mas eu nos últimos. How many 22. In the last years, Yeah, 8 years. À volta de. Nos últimos 8 anos, ele fez à volta de 22 webinars por semana. What these trainings do is they not only feed your mind, but they also feed your spirit, and they give you the belief and the confidence that you guys need to become successful long term. Não só vos ajuda a alimentar o vosso cérebro, como também o vosso espírito. Dão-vos a confiança e a crença de serem bem-sucedidos no longo prazo. Now, one thing I tell people to do is attend as many as possible all live events, and the reason is because you are around winners who are trying to go in the same direction that you are, and it's going to continually build your belief that this is something that eventually is going to happen for you as well. Portanto, aquilo que eu digo, uma das coisas que eu aconselho é estarem presentes em eventos ao vivo, porque vocês vão estar rodeados de pessoas que realmente estão a vencer nesta indústria, e isso vai aumentar continuamente a vossa crença. How many here are committed to go to London? Quantos daqui estão comprometidos a ir a Londres? All right. Guys, first of all, I want to congratulate you. I personally have not missed a convention since 1999 when I started. Pessoal, eu quero pessoalmente dar-vos os parabéns. Eu pessoalmente não falho uma convenção. In my first convention, I sat all the way in the back. I had nobody with me. It was just me and my broke brother. Eu não falho uma convenção desde 1999. Eu lembro da minha primeira convenção, era eu, sozinho, com o meu irmão na parte de trás. And as I sat in the back, and I saw all those people going across stage, I remember saying to myself, this is the last time that I will ever sit in these seats. From now on, I'm going to go across stage, and I'm going to speak on stage, and I've spoken on every stage for 21 consecutive years since October 1999. Era o primeiro e último evento em que eu ia estar sentado na parte de trás. Eu queria estar no palco a falar com mais pessoas, e portanto desde outubro de 1999, por 21 anos consecutivos, que eu falo em todos os palcos. Now the last part on this slide is I told you guys I trade about an hour, upwards of 2 hours in a day. The reason why I tell you that is because now the rest of my day is open to building the business side. Now you may say, I've got a job, I've got school, whatever it is that you have. What I'm saying is, even if it's on a part-time basis, you now have the time to actually be able to expose individuals about what it is that we're doing. Portanto, uma das razões pelas quais eu digo 1 a 2 horas do dia ao trading não é suficiente, porque ao mesmo tempo tenho um emprego ou tenho um trabalho, e mesmo fazendo isto a part-time, vocês ficam com tempo suficiente para expor o negócio a outras pessoas. So the average person, in fact, if you want to advance the next slide, I'm going to show it to you here. Average person has about 4 hours a day outside of what they're doing for, full-time work or any other things like that. They have about 4 hours a day to anything that they want to do. They could watch TV, they could exercise, they could spend time with their family. There's all sorts of things they can do. 4 hours a day on average. Uma pessoa tem em média 4 horas por dia para fazer tudo aquilo que faz à parte do trabalho, seja hobbies, por tudo que seja. Próximo slide, por favor. Não sei quem está. I want to show it to you guys. Okay. Now, just so you guys know, because I get people asking me about my daily rituals all the time. If you DM me on Instagram, I'm actually going to give you a copy of my exact rituals, but this is actually my Google Calendar and how I kind of map out my day for what I'm doing. Portanto, muitas pessoas me perguntam sobre a minha rotina diária, portanto, este é o meu plano. Vamos passar também no Instagram, nós me enviarem mensagem, e é assim que eu realmente planeio o meu dia. Now, what I tell people is that your calendar is your boss. And if you have an empty calendar,
you are scheduling seasons of nothing in your future. E, portanto, o que eu digo às pessoas é que o teu calendário é o teu padrão. E, portanto, se o teu só grande, if your calendar is empty, If your calendar is empty, vocês estão a agendar temporadas de nada no vosso futuro, ok? É o microfone. You guys hear me? I had someone point out yesterday, they said, Brandon, what's this all about? Right here. I'm going to explain. Go ahead and translate. Portanto, uma das coisas que me perguntaram foi, viram algumas coisas no calendário e perguntaram, Brandon, o que é isso? O que é isso? I'm being very transparent with my calendar. Simplesmente estou a ser transparente no meu calendário. Now, it doesn't hit 9:30 at night and I say, hey, honey, it's time for us to spend time together. Quando chega aquela hora, But I will tell you this, I want the uncommon marriage, because the average marriage gets divorced. e eu digo-vos uma coisa, eu faço isto porque eu quero um casamento pouco comum, porque o casamento comum acaba em divórcio. And when I spend time with my kids, and I spend time with my wife, that is an investment into my marriage and an investment into my life that brings me the happiness that I want to have and that a lot of you want to have as well. Portanto, quando eu invisto tempo nos meus filhos, quando eu invisto tempo na minha mulher, isso dá uma felicidade que eu realmente tenho e que muitos de vocês também querem ter. Because I look at it this way, if I'm willing to schedule time with other individuals who are not a part of my family, then why would I not schedule time for the people that mean the most to me, which is my children and my wife? So of course I put it up there on the calendar, because they're the most important things that I actually have in my life. Portanto, se eu realmente agendo e tiro do meu tempo e ponho na minha agenda pessoas para estar com pessoas que eu não conheço, porque é que eu não hei de agendar e planear estar com pessoas que são as mais importantes para mim, que é a minha família e os meus filhos? Alright, so I want to get that part out of the way because I got asked yesterday in Spain. They said, can you please explain what you mean by time with your wife? E, portanto, eu só queria realmente esclarecer isso porque perguntaram o que é que aquilo realmente queria dizer. Okay, now on the right side is where I broke down a 24-hour day in helping you understand that you guys actually have more time than you think that you have. E, portanto, da direita no bloco de notas eu explico-vos por que razão é que vocês realmente têm mais tempo do que aquilo que pensam que têm. So if you look at number 7, it says what you do with those 4 hours will determine the quality of your life, how much money you make, the impact that you make, and the lives that you change. That is what's going to determine whether you're going to be victorious or whether you're going to continue to live in the land of struggle. E, portanto, o ponto 7 é o que diz exatamente isso. O que tu fazes com essas 4 horas é o que vai determinar a qualidade da tua vida, quanto dinheiro é que tu fazes, o impacto que tu estás a fazer, a quantidade de vida que tu podes mudar e adiante. É isso que realmente vai determinar se tu vais ter sucesso ou não. So what I tell people is when you look at your time, when you look at the investment that you're putting in every day, is it getting you the results that you're looking for? And if not, that means that you need to change something. E, portanto, quando eu pergunto às pessoas, ok, o tempo, as coisas em que tu estás a investir o teu tempo no dia a dia estão-te a trazer os resultados que tu queres realmente ter, e se a resposta for não, eles têm que mudar alguma coisa. And so the purpose of this is to show you, if I want to change in 2020 from what I've had for the last couple of years, then that means I need to change something about what I'm doing on a daily basis and make time and invest time into the areas that are going to change my situation. Portanto, se eu quero realmente que o ano 2020 seja diferente, eu tenho que investir o meu tempo em coisas diferentes, em coisas que realmente possam mudar a minha situação para melhor. All right, go ahead and advance to the next slide. And on this one, and this is where I'm actually going to give you, I'm going to give you guys a free copy of my book called Daily Success Routine. So if you DM me, I'll give you the copy, and it also has these as well. Portanto, se vocês me enviarem dinheiro, eu posso usar uma cópia Daily Rituals. do meu livro, dos meus rituais diários, Daily Rituals. All right, so this right here, my morning rituals,
has completely transformed my life for over 15 years. Portanto, aqui os meus rituais matinais transformaram realmente a minha vida nos últimos 15 anos. I get up every morning, except tour's a little bit different, but when I'm back home, I get up every morning at 4:30 a.m. in the morning. Portanto, em Tour é pouco diferente, por causa dos horários, mas quando eu estou em casa, acordo todos os dias às 4:30 da manhã. And I have these specific rituals, which I know you may not be able to see really well, but you'll get copies. Is I follow these rituals where I'm doing the personal development, I'm doing the exercise and things like that. They completely have transformed my day, and they've completely transformed my life, which is the reason why I have not had to work for anybody since 2004. Então, o facto de eu realmente continuar com estes rituais e ser algo que realmente transformou a minha situação a um ponto que eu segui-los à risca, fizeram com que eu não tenha trabalhado para ninguém nos últimos 16 anos. So my kids have never actually seen me work for anybody else. They've only seen Dad as free. Portanto, os meus filhos nunca viram trabalhar para ninguém, eles sempre viram o pai deles como sendo livre. And I got asked, it was about a month ago, a person saw this on my social media, and what he said was, man, Brandon, I don't know if I can do that. And he goes, that looks really tiring. E alguém me perguntou há uns dias nas redes sociais assim, Brandon, eu não sei se consigo fazer isso parece realmente cansativo. I said, you know what's tiring? Eu perguntei, sabes o que é cansativo? Being broke and tired all the time. Ser falido e estar cansado toda hora. If you're lazy, you're still tired. If you work as hard as we do, you're tired. But now you can actually get rewarded for the being tired. Portanto, se fores preguiçoso, vais estar cansado. Se estiveres a trabalhar, vais cansar na mesma. Mas se trabalhares, pelo menos vais ter uma recompensa por te sentires cansado. So I get tired, but yet when every Friday comes in and we get our pay, which is very nice, and when we get our pay every day from our trades, which is also very nice, all of a sudden I have tons of energy. E portanto, é verdade que eu às vezes fico cansado, mas quando eu recebo o meu pagamento todas as sextas-feiras ou do dinheiro que eu faço trading diariamente, de repente eu tenho montes de energia. On the right side, this is my goals for 2020. You'll see I have financial goals, marriage goals, spiritual goals, physical goals, family goals, and mindset goals. Guys, most people's goal is just to make it to the weekend. They want to survive, not thrive. Então, pessoal, ali estão os meus objetivos para 2020, seja a nível espiritual, físico, o que for. A maioria das pessoas tem o objetivo de sobreviver até ao fim de semana e não realmente prosperar. Now, this part here is very important because I will tell you this. Most people, they want to be financially successful. Once I start making money, then I'm going to get my health in order, then I'm going to get my marriage in order, then this is going to happen, this is going to happen. They're always waiting for the point to start getting all those other things in balance. Portanto, a maioria das pessoas está realmente sempre apenas à espera que algo aconteça para conseguirem equilibrar todas essas áreas da sua vida. What I'm personally going for, guys, this is a really key nugget you need to understand. This is what I'm going for in life. I'm going for whole life success. Portanto, pessoal, eu quero que realmente vocês apontem isto. O meu principal objetivo é ter sucesso e ser bem sucedido em todas as áreas da vida. I'm not looking to be financially successful at the expense of my family. Eu não estou à espera de ser bem sucedido financeiramente às custas da minha família. I'm not looking to be financially successful at the expense of my marriage. Não estou à procura de ser financeiramente bem sucedido em detrimento do meu casamento. I'm not willing to put myself out there to be financially successful to lose my health. Também não quero ver ser sucedido financeiramente se eu tiver que arriscar a minha saúde. And I'm sure as heck not willing to become financially successful and lose my faith. E de certeza absoluta que eu não quero ser financeiramente bem sucedido e perder a minha fé. Guys, right here, what do you want in life? You should want whole life success. That is a person who is truly successful long term. They have whole life success, not just financial success. Pessoal, mais do que sucesso financeiro, o que é que vocês querem ter? Sucesso em todas as áreas da vida. Isso é uma pessoa que é realmente bem sucedida a longo prazo.
So the last thing I'll say on this, and I'm getting towards the end here, guys, is that most people don't even have any goals, which means they have no future to be excited about. Portanto, o que eu quero dizer, pessoal, é percebam, a maioria das pessoas não tem objetivos, ou seja, não tem um futuro pelo qual vão estar entusiasmados. I think there might be one more slide once you put it up. But one of the things that I want to tell you guys is that in 2020, I believe that as I look at the people here in this room, there are many individuals who are going to be massively successful trading and on the business side. Então, pessoal, em 2020 eu acredito que há aqui muita gente que vão ser extremamente bem-sucedidos, tanto no trading como no negócio. I'm looking at individuals right now who are about to become chairman and chairwoman over the next couple of months. Então, estou a olhar para indivíduos que realmente vão ser chairmans e chairwomen nos próximos meses. I'm looking at individuals who are going from having accounts that have $100 in them to you guys who have tens of thousands of dollars, and you're making in a day what used to make it a whole month in a job. This is about to happen to a number of you who decide and commit to success. Para as pessoas que realmente se decidirem a comprometer-se com o sucesso, eu vejo muita gente aqui a passar contas de $100 para dezenas de milhares de dólares e conseguirem realmente fazer num dia aquilo que estavam a fazer num mês inteiro. There are people sitting here right now that feels like, man, a lot of time has gone by and I do not see that things are happening for me. Eu sei que há muitas pessoas aqui que pensam, ok, já passou muito tempo e eu não vejo coisas a acontecer para mim. But I promise you, as you commit to your goals, what's going to happen is you will do in 2020 more than you did the last 5 years combined. Mas eu That's going to happen for you. prometo-vos que vocês realmente tomarem as coisas que eu prometo. That God is going to restore double for your trouble. I believe He's going to make a river in the desert. I believe He's going to make a way in the wilderness. And then restoration of your finances, your health, and your relationships are going to come back into your life tenfold. Eu acredito que se vocês realmente tomarem essa decisão, o universo de Deus vai realmente dar-vos 10 vezes mais daquilo que vocês realmente desejam. How many are starting to believe, you know what? I don't care what I've been through, it's where I'm going to. Portanto, quantos de vocês é que já pensaram, não interessa o que eu passei, o que interessa é quando eu vou? 2020, you're going to turn your test into your testimony. Guys, I know looking at some of you, probably some of the things you've gone through, you probably have had massive setbacks in your life. Portanto, eu sei que só de olhar para alguns de vocês que tiveram alguns problemas que vos atrasaram imenso na vossa vida. Guess what? I have too. Adivinha, eu tenho também. 10 years ago, I was bankrupt, divorced, I lost my house, and I had all my cars repossessed in 10 months. Há 10 anos atrás, eu estava na bancarrota, estava falido, estava divorciado e os meus carros foram todos retirados. But I believe in 2009 that every setback is a setup for a greater comeback. E eu acreditava que em 2009 qualquer obstáculo era realmente apenas algo, uma plataforma de lançamento para algo maior. And because I had that belief, I met my wife Jamie. We have 6 children. We bought the home of our dreams. We've been able to take the vacation of our dreams because I refused to give up. Porque eu tinha essa crença e porque eu me recusei a desistir, eu conhecia a mulher com quem estou casado atualmente, tivemos 6 filhos e comprámos a casa dos nossos sonhos. And I can tell you that you cannot have the rainbow without the rain. The rain falls on the just and the unjust. It comes to everybody. But I'm telling you, this is the year for restoration. To come back to your life, to feel energy again. And you know what? I will accomplish my goals. How many of you guys are going to be massively successful? Quantos de vocês é que estão prontos para ter sucesso? How many of you are no longer going to invest in your excuses?
how many of you believe that 2020 will be the biggest year of your life? I believe it because I can conceive it and I know I can achieve it, and you guys are as well. My goal for this year is to make $5 to $10 million, and I'm on my way, and you guys are as well. Great things are going to come to those who refuse to give up. I'm extremely grateful to be here in Portugal. I'm committed to come back. And on the break, I talked to my wife. She saw that little video. It made her start crying. And she said, "You let Portugal know that I'm coming back with you this time, baby." And at that time, when you get a chance to meet my wife, Jamie, you will see why I wake up every day with a why that makes me want to work very hard to provide a great life for her and a great life for my family. My wife, Jamie, is my inspiration, and I'm super, super grateful to be in the presence of so many of you guys who are about to have massive, massive success and make a contribution to others. I tell you guys, last thing, never, never, never give up. Thank you, everyone. Appreciate it.